Ebisene ni nguo zao za kitambo. They used to wear animal skin as their clothes. So hizi mambo na fashion eti tumevaa matisho hapa na tight, those things were not there hiyo enzi. Hello my lovies, my queens and kings, it's a girl Cindy Jeff back again with another vlog. I'm live from where? Nyamira County. I'm at a place called Henri Resort, which is a resort which deals with Kisii culture. So today I have a guest who will take us through and tell us everything. Why did the owner change from cultivating tea leaves into a culture resort? Thank you for the opportunity. I am Masiza Vincent, and this is one of the best resorts in Nyamira. There are so many resorts, but finding a cultural resort isn't easy. Initially, this is the Henri Gardens, the Cultural Resort Center, which is running a 3-year basis. Initially, the whole region was full of tea leaves that we saw that it is now good for us to come back the culture of the Abagusii. So as we enter in, we shall learn more about the culture of the Abagusii. Besides that, we shall know from culture what then happened next. So there are some places that we are going to learn more. Yeah, welcome and just feel free to the Henri Gardens. And guys, this is the only resort in Kisii, Kenya, and in the all of Kenya, which deals mwamogu seafood like busaa. Let's go in and learn more. Now it is the traditional porridge of the elderlies. Initially, when we go to learn more about the culture of the Abagusii, the elderlies were sitting together, and then when they were meeting and doing some of the activities concerning the culture of the Abagusii, they were given busaa to drink. It was the body meant for the elderlies. Initially, it is called livogole in the correct Tekegusi. Busaa is actually what? And anyway, guys, we take you to where the busaa starts to be processed, and we take you through how the busaa inatengenezwa hadi inakuwa hiyo porridge ya Wakisii ya wazee wa kitambo. So, through the CBC of the young people, this is the field where the young people are praying from. Kids. So most so we have imparted ourselves to schools, whereby they're learning more about the CPC lessons. We undertake the swimming lessons here. Some young people, we are nurturing talents also in terms of various activities, maybe this field or indoor activities we do from here. So maybe this year we are going to just give out our Henri calendar. That's the fun fair of activities that we have around. So we should be knowing what do we have at what particular time. Yani guys, at this place kuna playground ya watoto. Uwezi kuja or you are taking your mama or you are taking your husband or your wife outside. Afu mnafikiria na watoto watenda kukaa wapi? Henri Resort. Here is the place. So kuna place mtakuja na watoto wenyu wakicheza, mkikula ugali ya wimbi na kuku kienyeji na enderema.
Also they have pool table, so hautakuja uboeke kama unapenda kucheza pool table. Here we got you. Initially, this is one of the pool tables that we have got around. If people want to enjoy themselves in terms of praying, ama kushindana kidogo, this is the best place to be. Sometimes we just pray in terms of competing, inter people, ama inter community, ama the people can. That can be the winners of the day. We can able to see who is the champion. Sometimes not only the game, we do pray also, branches. We have got it around. Sometimes we make our brains to be busy thinking who's gonna be the winner of the day. And don't forget, in Abagusii culture, we have Mwabogonko people, Mwanyawoka people. I think kuna Mwanyawoka, Mwabogonko, Mwanyagetinge, that's the word. I think. That's the word. Yeah, I think kuna zile set being a Kisi atuna hiyo kifamilia, I think. Yeah. Ancestors, kuna wale wametoka Mwabogonko. Yeah. Kuna zile places you can intermarry na kuna zile places you cannot intermarry. That's what I mean. Yeah. This is the way to go to Mwanyagetinge, so where we are going to learn more about the culture of the Abagusii. On the far end, the route that we are following, it is taking us to the operator Minekegusi, we call it Metanchogu. This is the place where we have planted more than 3,000 of the botanical plants of the Abagusii. What tunasema miti ni dawa. Miti ni dawa, yeah. Miti ni dawa. Initially, we have read ourselves with the Kemri, whereby we do more of the herbal medicine. In terms we have got any illness, we can talk it from home. On the other side, where we are going to learn more about the culture of the Abagusii. Initially, the land, as we said, it was full of the tea leaves, but right now it has been converted to be the culture of the Abagusii. We saw that there's something good, but when we talk of the tea leaves, sometimes this is it's a stimulant. This is what we call tea leaves for those who don't know tea leaves. Yeah, it's like some of us, we love taking tea that is made of these tea leaves, the black tea leaves. Sometimes this is a stimulant. Among the Abagusii, we write back to Amaemba. It is the best and it has got any side effect. Okay, so hii ndio inaitwanga Amaemba. No. Na machani. Aya netie chai. Yes, chai. Nenda kunasia machani. The black tea leaves. Yeah. Okay, here it is. It's like the ones in Kericho, but hii wameitani imekuwa fence. Yeah, ni maua. Hawajaikata, imekaa kama flowers. Yeah. So welcome as we go along to learn more about the Gusii culture. Henri Gardens and Culture Resort. Entry fees to Culture Center for various events and services. All services. Main gate free. Cultural Center grounds. Tour and meals. Botanical Garden 1 hour. Culture 300 shillings. Cultural Center. Cultural Museum for kids 100 shillings. Tour Talent Search 1 hour 150. Cultural Museum adult Kenyan 45 minutes 150 Kenyan shillings. Outside here, some of the plants have been given names. That's the Gusii names. But we have documented some books that we have given both names in English and the scientific names, and they have given the applications. Initially, excuse me, so you have books that we have documented the plants that we have around. Yeah, so you sell those books? Or yes, we sell. Okay. So for some reason, some of the plants here we cannot speak them back to tradition. Then we can talk them of the herbal value. For instance, this is called Omuatekani or Ewawa in Gusii. Traditionally, people are graduating. If you want to promote an Gusii so, to a certain level, hata ni kununua hii maua shilingi 50 kumvarisha kwa shingo. This for the Gusii. Oh, for graduation? Yeah, for graduation purpose. And them days, this was the... This was the plant. This was the flower. Flower for graduation. Yeah. Manze, can we demonstrate this? I need to do. I need to see. Manze, munaona zile flowers mnauziwa huko Nairobi ama huko Tao. Yeah. And now I see them days. This was the graduation flowers. Yeah. Na inaka vizuri na haiwari.
So guys, birthday yangu mniletea vitu kama hizi. Yeah. Msikose. Kabisa. And then the second level here, we love just doing deworming purposes using the other drugs. Among the Abagusii, this is one of the best episodes for deworming. We just use the roots to deworm. And What's then the name of the... it is called Omonyangene in Abagusii name. Yeah, this is the Omonyangene. And then people have got now the skin diseases. We rely on the Mashiringi. leaves. Yeah, this is the best remedy to use at home. Yeah. Then if you want to gain back your skilled melanin, this is the best. This is a little bit about the herbal medicine of the Abagusii, but there are so many. Yeah, there are so many plants around that have got the medicinal value. For instance, last but not least, this one here, it is called Omosavakwa. Among the elderlies who have married, initially, when they were taking cows to the mother's home, the woman was been married, hii ndio ilikuwa inatumika kama mkwaju. Ni fimbo. And then... Oh, let me ask you. Yeah. Kuna story nasikianga. Yeah. Msichana Mkisii akiolewa, ng'ombe ifai kufukuzwa na mti ama kiboko. This is what they use. This is what they use, yeah. Ufai kupiga ng'ombe unapeleka kwa kina msichana unaoa na mti ama kiboko. Yeah. Mnatumia hii matawi kupeleka ng'ombe kwa kina msichana. Kabisa. So, umesikia hapo kwa men section, usikuje kwetu kupiga ng'ombe zangu na mti. And then now this is one of the best drugs. This kwa wale wenye kuna watoto na wasaidia pule tu ni dawa ya free, but now on how to use it you seek me wherever I am. Mtoto akisha ama mtu mkubwa akikosa appetite, yeah, this now the multivitamin itself. Ukitaka kuleta appetite nyumbani vizuri, this is one of the best drugs to use. Nivemeski, unafanyaje? Unachemsha? No. Unakunywa maji? Hatuchemshi. This one, from our manufacturing side, there is a process we are undertaking these things. So it's a powder? Yeah, it's a powder form. In a powder form, so From unaweka there, maji moto? Yeah, kabisa. Unakunywa. Yeah. So okay, meaning hii mti lazima ianikwe? Sio kwa jua. In a dry shade. Hii mti inaanikwa kwa place yenye si haina jua hadi ikauke. Ikisha kauka inasiagwa. Kabisa. Ina turn into a powder form. Then from there unachemsha maji moto, Unaweka kwa glass. unaweka kwa glass, unachunga. Kabisa. Ndio unakunywa. Yeah. Hey, very soon nitaanza kuuzia madawa za kienyeji. Aya, na kuna dawa nasikianga. Yeah. Kwa wale hawajabarikiwa kuwa na mtoto na maybe hawana shida yote medical, hawana shida kama hiyo. Yeah. Kuna miti wanapewa. Yes. Then wanapata watoto. Hiyo miti ni gani? Miti ni mingi. Sijui kama tutaenda kwa operator mwenye niweze kukuonyesha hii miti. Tutaenda. For instance, if you have ever heard of Mokeroge Simba. Hey! Mokeroge Simba, mokero. Omokera. Wewe una That's a drug. Two. Omokera oge Simba. Trisekimwa. They say yeah, hapana basi mimi si Mkisii. Yeah. For those who have such a problem, they can come and we share. Haya, engoma. Yeah. Engoma ni dance ama ni mti inaitwa? Traditional is not under dance. Back to tradition, this was used as a trumpet. Inside it is hollow. This is what could be blown traditionally. Egetureri. Yes, egetureri. Anko. Mimi nimeshindanga nikijua egetureri ni ile horns za ng'ombe ama nini mnakata hiyo space iko ndani ya horn ndo mnapiga kelele nayo ndo inatoa sauti. Kumbe egetureri ni mti. Basi mimi niko nyuma mbaya sana. Now and then for those who have got a chest problem, this is the drug. Mimi niko nayo. Mbaya sana. And then those people who are just doing the local liquor, that's changa. In terms of the fermentation process. Hey, if you want to test the pure one, just test it from these leaves. Siko Kisii tena. Si hapa unajua. This one Neripera. You have been eating Wavas, yeah. This one Wavas also treats. Yeah, the best.
Ugonjwa gani? I don't see that if you have got cholesterol facts here. No, we have to explain to people. I'm explaining to them. Wenye wako na shida so they can reach out Henry, yeah. Hii inatibu ugonjwa gani? If you are able to monitor the cholesterol fats from your body, then you are able to deal with diabetes. Yes, you are able to deal with diabetes and now blood pressure. Not only blood pressure, ulcers. Not only that, bronchitis. Inatibu ulcers? Yes. Wow. So this combined with some of the other drugs to make it to be a strong drug. Okay. Yeah. So it's mean one of the best in terms of dealing with the other diseases. Now back to tradition. This is called esuguta. Ekenyoru. Ekenyoru ndio ilikuwa na chenga hizo nyumba. Okay, si niko right? No. Hii ni ekenyoru? No. Okay. So this is the difference from this one. This one traditionally kama kungekuwa na sherehe kesho hapa, ng'ombe ilikuwa inafungwa hapa. Hata mwizi alikuwa anajua. Haizi kuja afungulie ng'ombe yenye imefungwa kwa esuguta. Angefungulia all the other cows within the homestead, but the one that is here, he knew that there is chimuma among the Abagusii, which is not good. And then these people, traditionally, our ladies were being circumcised. Yeah. Where they were staying inside there by the name where we call Riburu, walikuwa wanachimbuka this one, wanaweka kwa kabesheni. Kule ndani wakawa wananyunyuzia maji isije ikakauka. Because ingekauka there were to be disasters to the community. Same as to boys, wherever they were in that small hut by the name Esaiga, walikuwa wanawashiwa moto. Na hiyo moto haikustahili. When they were circumcised for the girls, this one ingekatwa inawekwa ndani ya maji na wanaiwekea maji daily. So ikikauka wanahesabiwa kuwa the cursed one ama? Yeah, something like that. Na wanaume for the boys wanawashiwa moto na hiyo moto ifai kuzima. Kabisa. Ukienda nini? Ukiingia ile mache moto. Hii ndio tulikuwa tunasikizwa hivi. Unaona hii? Hii tulikuwa tunasikizwa. Sasa haino muiona. This is my uncle. Tulikuwa tunasikizwa hii. Tunapelekwa ndani ya nyumba, kuna mtu atakutangulia ingie kwa nyumba. Hii mnalima pande kando kwa moto. Unafanya vitu. Au kuwa na mtu wa kukuchunga hapo ndani. Wewe ndio unachunga hiyo moto. Kuna mtu ule, kuna ule wa kukuchunga kukupatia food na kukupatia yani kukuelimisha, kuambia vile maisha iko, unafaa kuwa hivi, sasa umefika kiwango hii, sasa umefika kiwango hii. Guys, this is my uncle, my mom is brother. So, yeye ndiye amenilea. Na zekangi he's always young. Yeah. Tendele. So this is the busa. Inaitwa ujia wa Kisii wa nini? Ujia wazee. Patia ula test na yeye. How is it? Tamu sana. Sasa hii ndio ujia wazee kwa Wakisii. Mwanyagetinge culture. Itafika kiwango kabisa lakini it's not ni kama iko sukari. Na test sukari sasa. Ichaanza kuchacha. Unaona iko na kimera ndani. Kuna unga tu hii kuna unga. Na wimbi inagandiswa na inamea inasiagwa. Si unaona vile inasiagwa, hii ni wimbi ile imemea. Inasiagwa, unga inakandwa, inawekwa pamoja. Siku 3-4 wewe uko na pombe special. Pombe ama uji? Uji ya kienyeji. Kitambo kidogo, this how the Gusii houses were like in terms of the architecture of the houses. They were grass thatched. And then the house, the way that's been built, it is based on the number of wife within the homestead. So you are going to learn if the Abagusii was given boundaries in terms of marriage, and now how was the house of the first wife look like. So there are things that we learn from the architecture of the Gusii houses. Traditionally, nyumba ilikuwa inakuwa ni ilikuwa inaezekwa na nyasi kiasi ya haja, ilikuwa inakandikwa na udongo na ilikuwa inapomwa vizuri na ilikuwa inakuwa ni nyumba ya mviringo.
Sasa kama hapa nje Circle Yeah. ya round. hapa nje kuna kanyumba kadogo ambapo mkongo angeenda kote viziki za kuni angereta aweke hapo ndani. Let's go. We see. And then Tukaribie hapo tuone. I want my people, my views to understand. Here. So guys, anamaanisha this was storage ya kuni not only kuni peke yake. hata maji. Kama mama angetengeneza wimbi, kuna those remains we call evigara. Hapa ndio sikehifadhiwa. The remainings from wheat. Yeah. So ingekuwa inaweka this small house, it is called Mosioroko. Mosiondoko. Yeah, kabisa. Now you are getting the lyrics of that word. So I think the flowers zilikuwa zinakinga nyumba instead mvua inyeshe isibomoe udongo. Na hii nyumba huwa inakaa smeared na clay soil na inachanganywa na samadi ya ng'ombe. So ndio inaleta hii nyumba. And one thing I love about the houses, ndani hata jua ikakuja aje, kiangazi ina gani, hii nyumba ndani ni baridi. Yeah. Karibuni. The Abagusii was given boundaries in terms of marriage. He was allowed to marry up to 5 wives, and every wife had a specific name. For instance, if you are the first wife that you have come to the homestead, and then umewasha moto na ukachota chifu, unaitwa Mubuchaibu. Yes. So that's now ibu ni eribu, and ni kwa kizungu it's called hash. Yes. The remainings from the fire. Yeah. It's not charcoal, but the gray. Yeah. Whatever. And then, I don't know how I can explain it. I think you may understand. If I decide today to have a second wife, she's called Nyamesanju. Nyamesanju, now she's the second wife. Now she called 2 wives. A man was married to 2 wives within the homestead. Yeah, Nyamesanju. Nyamesanju now is the second wife. Okay, Nyamesanju ni nini? Okay. Actually, inafanya itu hivyo. Okay, now when we look onto types of marriages, we have monogamous marriage, we have polygamous marriage. So it is just the same in Abagusii now. If today I decided to be having a 3rd wife, she is called Nyabweri Rogoro. Yeah, the 4th, she is called Nyabweri Mande. Now the 5th, she's called Nyageita. She's towards the gate, but in between that's for the boys by the name Chisaiga. So the basis of the Abagusii houses, for instance, the house of the Abagusii has got 2 main doors. For those who want to learn more about the culture of the Abagusii, the one that is just next to us, it is called the community door. In Abagusii, call it Omorangu Wegesaku. Mlango wa kila mtu anaingililia. Now this is the community door. Yeah. And then there is the other one by the name Egesieri Kiabweri. So for instance today, if the in-laws were to come to this homestead, the house of the Abagusii has got only 2 sections. Kuna the upper section by the name Erorogoro, meant for the in-laws. The lower section is called Eromade, by the owners of the house by the name the kinsmen. It's a taboo. If the in-laws are coming into the homestead, then you are sitting together. They should be just wanasari watandiko hivyo kama 4-1 because they are neglecting the culture of the Abagusii. It has to be observed. For instance today, wale mnataka kwa Kisilani, mnasikia hiyo? If today ungekuwa unaenda mtoni, it's a taboo uje na maji. You enter from the community door. Then the visitors are sitting here na wao waanze kupita. It's a taboo. Unavaa kupita Gesieri Kiabweri. So for those back door, it means back door. Yeah. For those who are who have based their houses within the culture of the Abagusii, just observe this. Iyo, the back door, it should take you towards the kitchen. Yeah. Ukija na maji, it should be just direct you to the kitchen. Kama yako basi yezi kupeleka kule, you can call me, then we do a demolition of another new structure. Let me ask you. Yeah. Since nimekuja hapa, yes,
Nimetry kuangalia kama kuna mlango. Yes. The only thing I see it's this. Yeah. And this thing is called ekige. Kabisa. Why ekige and not the normal door? Traditionally, our forefathers relied on making these things. This was the door. Not only the door. It's man-made. It is man-made. Also, that to do other activities too. This was now the one that was preparing now the wheat. Them days, they never closed their doors. They could close using this. If they closed like this, now they were using this one. Isn't your comel? We call them chichabi. But the Nyamira County it is called omokorogoto. It was in that tune in between. So hata nikifunga hivi nikuambia ufungue ni ngumu. This is how it was crossed. Wow. But not nowadays. Vijana watavunja. Hii hata ukiwajaribu saa hii. Vijana watavunja. Ni rahisi kuvunja komeo lakini they will take time. Yeah. So guys, mnaona? Siku hizi sasa where did Abagusii culture go? Guys, Wakisi, where did the Abagusii culture go? Kitambo, we see our grandpas and our ancestors, they never closed their doors yet na modern doors. Wangefunga hivi na they could have mahindi gunia kaa 10 ndani, but no one ever came to steal or stole from them. But siku hizi, try this at your own risk. They say this, 1957, 14th of February, you know. It's unfortunate that there are few people who are there. The Abagusii was the first person to discover the skull surgery. Skull? Yes. They were doing operation. Abagusii? Yes. Abagusii was the first person to discover discover skull surgeon. Yeah, that's 1957, 14th of February. Now during the coming of the Europeans is when they came with anesthesia. Wow. That's why we believe that miti ni dawa. So how did they could operate? We had specialists among the Abagusii who knew which type of herbal medicine to use. For instance, wangepasua hii ngozi, waweke kando. Now they were using a star grass by the name Induan. Wow. Hiyo ndio wangeingisha huku kusema they know now there is pain beyond. Yeah. So and then now they go there, they say now this herbal medicine is for this. You combine with this and then this so they could even get pain relief. Yeah. Through this herbal plants. Medicine. Yes. They knew that a certain plant does. Munasikia sisi Wakisi ne chinchome. Chinchome means we're very brave people. Yeah. So, 1930s when I sat with my grandmother, aliniambia namna hii. Excuse me? Yeah. 1930 you sat with your grandmother? Yeah. 1930? You can know how old I am. I grow young every day. 1930? Yeah. Okay. 1930, from the discovery of my forefathers, this is how they documented. When you go to the house of the Abagusii, ukiwa na furaha, the Abagusii angekwaja vivo hivyo. It could show you his or her entertainment from the house. That is in terms of obokano alimaarufu kamba nane. Can we see the obokano? Yeah, is there somebody who knows how to play this thing? This obokano. On for me this. Ongengo, where are you? Ongengo. Ongengo. Egesa FM. Come here. Obokano. Yeah. So one time I'm guessing. Hebu try tuone kama unajua kucheza. Okay, one time you will be one of the best musicians ever. I don't know if you know how to sing the Abagusii songs. Which one do you know, Lames? Ningoriete kemankuruma. Kemankuruma. This is interesting. I try. I'm loving this. Yeah. Ongengo, where are you? Sijui? Yeah, don't worry. Next time you'll know how to do this.
So Musi ukimvisit them days, ukimpata kwa nyumba na kama umeenda kwake na furaha, angekupeleka around the house, akuchezee obokano, which is guitar. Obokano ni guitar? Ni kama guitar tu. Yeah, which is Abagusii guitar, I think. No. And here we have ekonu. Yeah. Ekonu or entanda, it's correct. Entanda ma ekonu. Ui ebukanai. Manze, hizi vitu lazima nijaribu. Nimemisi music drama festivals, Anyway, ini ekonu, I don't know what they call it in English. Drum. It's a drum, by the way. Yeah. It's a drum. Now, what is their chairs? Yeah. These are the traditional chairs. Oh, nilikuwa nimechoka kusimama. Guys, you can see how comfortable it is. Manze, girls, ebu tafuta wanaume wa Kisii huko. Olewa. Imagine you being in home, ushughuliki na sofa set. Hizo enzi. This is what our moms used to sit on, all our grandmothers used to sit on. Now walikuwa comfortable. And they were very much contented with what they had. Utaniambia ni nini. And this is what we call egetinge. Yeah. Egetinge women used this mwanamke alikuwa anavaa hii kitu. It was a sign that she's already married. Yes. This one I know. Okay. I know. My grandmom used to wear this. And this is manyageti. Yeah, this was a sign that this lady ukipatana na mwanamke kama huko barabara, huyu si bibi, huyu mwanamke yuko single. This someone is wife. So imagine them days ukitembea kwa barabara umevaa 1 kg kwa mguu. As a sign of being married bwana. Manze. Them hold good days. Mwanyageti. Head and the brain surgery of the Abagusii was very advanced. Head surgery was done to address constant pains arising from accidents or other ailments on the head. They, however, did not have effective anesthesia, so it was a painful undertaking requiring the patient to be held firmly by strong men as the operation was underway. I'm with my mom's brother. Kumbe, yeye ali experiencing when my grandfather was doing the head and the brain surgery. So, anaweza tupeleka through the story, hata kama hajui vile ilikuwa inafanywa, but alikuanga anaona. Okay, sasa wakati huo ni wakati wa zamani 1970s. Mwaka wa 70 huko nikiwa mdogo. Nilikuwa naona kuna chama moja alipiwa na mwenzake alipiwa na rungu akapasuka kichwa. Baba yangu alichukua huyo mtu akamfanyia surgery ya kichwa, akampasua upasuaji wa kichwa. Isipokuwa wakati wao hawakuwa wanafanya na kudungwa sindano. Walikuwa wanafanywa live, yaani uchungu ulikuwa unaisikia. Kwa hiyo watu walikuwa wanatafutwa, wale watu wako na nguvu, wanakusika miguu na mikono, unafungwa, unasikiliwa kabisa. Alafu unanyolewa pali ile umepiwa, unanyolewa hiyo nywele yote pande hiyo inakaa ina nywele hata done kidogo. Kuna nyolewa na wembe. Ni bald head. Baada ya kunyolewa, mzee alikuwa anachukua kisu, ilikuwa ni kisu. Anachukua kisu, anaanza kupasua wewe pale kulikuwa umepiwa umepasuka. Mahali iko crack. Baada ya hiyo damu ikianza kutoka, kuna miti fulani walikuwa wanaponda. Hiyo miti wakati anakupasua miti, damu ikianza kutoka alikuwa anachukua hiyo miti, anakupaka hapa, hiyo damu inasimama. Kichwa inakuwa nyeupe kabisa, kama inakuwa nyeupe. Ikiza kuwa nyeupe sasa anaona mahali umepasuka mpaka umefika. Anapasua hapo mpaka anafika hapo. Anatengeneza, alafu baada ya kumaliza anakuwekea dawa. Anakuwekea dawa ya kienyeji. Dawa inawekwa hapo, alafu walikuwa wanachinja kondoo. Ile kondoo nono. Kondoo nono ina mafuta ile na kuanga imefunika tumbo. Fats. Inakaa kama kitambaa.
Hiyo mafuta ndio ilikuwa inatolewa, imekauswa, inawekwa hapa kwa kichwa, sasa inafunika kichwa. Sasa hiyo kufunika kichwa, kwa sababu walikuwa hawana bandage, walikuwa hawana kitu ya kufunika hiyo kichwa. Sasa walikuwa wanatumia ile mafuta ya kondoo kufunika nayo kichwa, ili wakati insi anapokuangukia pale isiche kaeka dutu ikaingia ndani ya kichwa. Unakaa hapo, unakaa hapo na kucha na kuangalia vile huko unaendelea na kuongezea dawa, anatoa ile mafuta juu, kwa sababu sasa imekauka, imekuwa kama kofia. Anatoa, anakupaka tena dawa nyingine, anakuosa vizuri, tena anarudisha ile mpaka wakati mtu atapona. Hivyo ndio ulikuwa naona mzee akifanya mwaka wa 70 huko. Guys, from the story of my uncle you can tell venye maisha kitambo ilikuwa. So I think hata hospitali hazikuwa, so the easiest way people were treated is the procedure yenye ameelezea. Unaona venye maisha ilikuwa rahisi. Siku hizi ukigongwa unasikia patikana Rivaro, Kenyatta, expensive things. So that's the story. So wazee, hizi ndio zilikuwa nguo zao za kitambo. Chikoro kwa ebisene ni nguo zao za kitambo. They used to wear animal skin as their clothes. So hizi mambo na fashion eti tumevaa matisho hapa na tight, those things were not there hiyo enzi. Guys, I think we should not leave this one out, cause them days these were their cups. Hizi ndo zilikuwa served kama vikombe. They could take this with the porridge, chai, so even milk. Wazee walikuwa wanasaviwa na hizi. Hizi by the way, these were the cups in them days. Hizi ndo zilikuwa vikombe na sahani zao, si ndo? Yeah. So in them hizo enzi, those days they had something which was called obotantare. Obotantare ndio hii, but this is the modern one na this is the traditional one. So traditional one, this was obotantare, and that is the modern one where you clean your utensils, unazipanga zikauke ndio uende kupeleka kwa nyumba. And mostly wako wanapeleka kwa nyumba. Things used to be outside as obotantare. If you need a drinking cup ama tin, unaenda kwa obotantare, you get it from there. You see, them hold good days. There were no people like stealing, there were no thieves. Yeah. And this was boys' house, which is called Esaiga. But in modern days we call it how do you call it Esaiga in Kizungu? The hut. The hut bado ni ya kitambo. No, this ni itaje. Chumba cha kulala cha boys, but I don't know I can say it. So this is where the boys used to stay. Hata wale wenye wamemaliza shule, by the way, they used, kama hawaja kutoka kwa familia inajiweza, they still used to stay in Esaiga. And most of our Kisi boys, some of them, kuna wale walioa wakiwa kwa Esaiga. Yes. Okay, this was the old man's house. This called Egesa. This is where he could stay. If he could manufacture his tools, that is now making of irons or arrows or spears, he could make them from here. And then if he was to be served by any of the wives, this is the place where he could be served. And initially, if the boys could now come with the cows after they have been taken care of within the day, Mzee was one of the clever person. He knew how to do the count of his livestock. Either he could use sticks or grains to count. He could use sticks. So the sticks, angezikaunti na hizo sticks asubuhi zikienda akirusha chini. Yeah. So the cows zinaenda malishoni the whole day, and when they come back in the evening, he will use the same sticks. Akikaunti akirusha chini. So akipata amebaki na sticks mbili kwa mkono, meaning kuna ng'ombe zimepotea mbili ama kuna mbuzi mbili zimepotea. And what I know about this house, let me say, I don't know if it's true or false. You can tell me hapo ni uongo. Yeah.
Mzee angekuwa na wanawake kama 5 ama 2. So si yeye alikuwa anaenda kulala kwa nyumba ya wanawake. Kama leo ni tani ya first wife, the first wife ni yeye anafaa kukuja kwa hii nyumba. I spend the night na. Is it true? It is true. Najua I spend the night na mzee kwa hii nyumba. So mzee akuwa anatoka nyumba yake kwenda kulala kwa bibi mdogo ama bibi mkubwa. So bibi mkubwa kama ni siku yake, yeye angekuja huku alale na mzee, na bibi mdogo siku yake ikifika yeye angemove in kwa nyumba ya bibi ya si eti kumove, anakuja. Zinaitwa kebara. That's the correct Kisii word. You can't call a toilet in Echo. Echo, that's a Swahili word. So for the Kisii word, toilets are called ekebara. So at Henri's Resort, unaona kuna choo ekebara. You guys can see kuna place unaweza kuja upumzike, you play your games. Oh, guys, I can talk about Eki again. I don't know if I just want to explain if I'm correct or not. Yep. Eki again, it's a storage for Abagusii people. When they harvest maize, when they harvest wheat, so anything they could harvest from the farm, they could store in this place. It's called the granary in English. But inayo I think nilionanga kwa my grandmother. Yeah, and ilikuwa inakana tushimo hivi na ilikuwa inainuliwa juu. Reason imeinuliwa juu ijaguza ground is because of the animals like rats nini. So Also, lizards na upepo ndo zikauke. Yeah. Sometimes this is our cura shop where you can get more of our items, artifacts, or the documented books. At the same time, you can get the herbal medicine. And also, we have got honey. So if you need to get pure honey, asali, also it's one of the best medicine for Who is it? It's on the other side. Sometimes I do have it here for presentation. Oh, okay. So for now, we have got some of the breads among the Abagusii. And this is the output for the Abagusii by the name Eke. This is what we call Eke. This is called Eke. Traditionally, for the married ladies, when they have come to the homestead, kuna ile kwamba ukishaolewa mnaanza kuleta ugali wimbi ndio waweze kujua kwamba unajua kupika hiyo ugali vizuri. Eke ugali ingemiminwa hapa ndani ndio iweze kuletwa. And initially hatukuwa na vitambaa ya kufunika hiyo ugali. But afra ambao tuko nao sisi kama Wakisii tulikuwa na matawi ambayo ilikuwa inafunika ugali by the name. By the si matawi ya ndizi. Chingobe. Hata yako hapo acha nikayaleta. Meanwhile akileta what I know kwa kina msichana ndio wanapika ugali inaenda kwa kina bwana. Ndio wa confirm msichana mali ametoka ugali na wanajua kupika. So see we ladies, Kisii ladies, unapeleka watu wa kwenyu after umeolewa wanapeleka ugali, wanaleta ugali kwa boma yenye umeolewa. Na yezi bebwa na kitu kingine apart from Eke. Na see the smaller one, the bigger one. Yeah. That can serve up to almost 20 people. 20 people. Yeah. And now this is the aluminium foil for the Abagusii. This is called omonyamoka. Hii ndio ilikuwa inafunika ugali. Ina act curve nini foil. Yeah. This was the foil. Bado naona they still follow the culture, which is okay. Yeah. There's some people I see still msichana wakiolewa they still cover ugali na hizi. Yeah. They don't do the foil. So some of our Kisii people they still keep the culture. Kuna wenye few of them they are still keeping the culture the way it's supposed to be. Yeah. So we come here, you can come closer. Hii inaitwa nyungu pot. It is supposed to store, the bigger one is supposed to store water, drinking water,
Na maji inatoka kwa the water we get from this pot, it's very 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 cold. It's like a fridge. By the way, this is acting like a fridge in our Kisii culture. Cause maji inatoka kwa hii pot ni baridi sana. Hata kama nyumba ikakuwa hot aje, but maji yenye inatoka hapa ndani ni baridi sana. Na kuna the pot is made of this pot is made of clay soil. Na inachomwa inakauka, but ikiwekwa maji iezi pasuka, but ukiinua juu unataka kuwekelea kwa kichwa uslide chini, itaanguka chini na itapasuka. But okay, this house from the outside kama uliona ilikuwa nyumba ya nyasi. Kama hajachukua video tutatoka nje wachukulie, but ukikuja ndani it's something different. It's something totally different from what we saw from the outside. Sino kweli? Yeah, you know, this is one of this is one of the modern houses, but it is based on a traditional way. We talk of modern because inside it is currently modern, but from the looks from outside it's based the architecture is tradition. Inside there are some things that show that it is also tradition because the sink is made of the clay, and then the bed is the cultural setup, but now the other things that makes to be modern. And this is the wardrobe. Yeah. Yeah, room in the shora na hapo ndo utahangi nguo zako. Yeah. At your comfort, then it is our pride. And ni baridi vizuri time kama hii ya kiangazi January. It's very cold, it's nice. That's got both cold shower and hot shower. Nyumba hii ni sink yenye imetengenezwa kutoka kwa clay soil. Kuna mirror bado kwa bafu, ni hot shower. Na toilet ni modern. Very nice view kwenda kwa swimming pool. So if I may ask, how much is a night? A night for an individual, that's bed only is at 500. Bed on it's at 500, bed and breakfast. It's only 4,200 Kenyan shillings. 4,200 bed and breakfast. Na swimming pool it's free for wenye wanalala. We can offer for them as an offer. Munasikia, you guys need to visit Henri's Resort, Nyamira County. Wako na mboga za kienyeji, wako na terere, nderema, masusa, pumpkin leaves. Yani any meals za kikisii, za kienyeji, za Kisii culture. Wale watu mko US, mumemisi ugali ya brown, nderema, masusa. This is the place to be. Karibuni. So wacha tutoke nje tuonyeshe around Henri's Resort. What made you come kufungua hii kitu? Hiyo siku nisongea. You must have a reason why you are starting something. Cause ni kitu very unique. Sasa for a long time. Mimi nilikuwa nimekaa nje for a long time. I stayed out of Kenya. Out of Kenya, out of Abagusii for about 43 years. Okay. So nilipokuja nikapata ni ukulima. Ni ukulima, lakini pia nilikuwa nimefanya kazi ya tourism. I was the head of planning at Kenya Wildlife Service. Na tulikuwa tumeanza mambo ya ecotourism na cultural tourism. So nikaona inachukua. Pia nilikuwa nimetembea kama nchi kama Japan. Unaona it is a main attraction even for locals. So wakati nilikuja Nyamira after devolution, nikakuja nione what I can do. Nikafanya kazi na Nyamira County kidogo, nikarealize there is something missing in Abagusii Mwanyagetinge. Initially nilianza na kazi ya bookshop. So at some point when the ministry decided that they will be taking books to schools, the business association, so that people who can swim here can now be in a position to go and compete even in swimming competitions elsewhere, nationally or internationally.
So tukawapatia hiyo. Watu wakasema now you should do accommodation first. Kasema no, accommodation is available. What is missing in Nyamira is swimming pool. So tukapenda swimming pool. Wow. Then So guys, this comes to the end of the video. This is the owner of the Henri's Resort. It's called Mr. Henri. You have heard his story. He has been outside the country for so many years, and that's where he came up with an idea of setting the hotel. I have taken you to the rooms. You can see the rooms are very affordable. Zinaka vizuri. Guys from the USA, wakisi mko USA mnawachi. When you land in Kenya, use some abanis. Come promote Mr. Henri. Henri's Resort inadili na food za Mwanyagetinge. Tafadhali mkikuja Kenya kujeni mpromote. So guys, you can see someone transforming his land, changing it into a hotel. That's something very unique. Kindly guys, continue subscribing to my YouTube channel. It's your girl Cindy Chef. Don't forget to comment, like and share. Tell your friends to support your guide from Kisirandi. Wakisi tafadhali subscribe as a YouTube channel yane. Mwanyagetinge people. Bye.